everyone. Welcome to another session of Ask Dr. Saleem from Ahmed. Ahmed, please go ahead. डॉक्टर साहब शहजाद मेरा दो छोटे बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला, कुरान में सूरह रौद में आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने फ्रूट्स को दो दो पेयर्स में यानी मेल्स और फीमेल्स में बनाए हैं, सारे फ्रूट्स को, यानी वो कुल कुल आता है ऑल। सो हमें आज पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, फ्रूट्स में जेंडर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर है भी तो सारे, अगर कुछ में भी तो जेंडर का इशू है तो उसमें सारे के सारे सेक्सेस में यानी मेल और फीमेल में आते ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कुरान में। और ये दूसरे कहाँ से सवाल पता चला? ये कहाँ से ये पता चला कि नहीं आता? ये तो एक एक्नॉलेज फैक्ट है। जो क्रॉस नहीं नहीं, वो पॉलिनेशन तो होती है। वहाँ पे तो यानी वहाँ पे लिखा है कि सारे फ्रूट्स को हमने यानी कुल हाँ समरात के जी। अज़वाजन तो अस्नाइन में जी, तो मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये एक अमूमी कायदा है, और जो पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है, उसमें ये ऐसा ही होता है कि मेल और फीमेल पौधों में भी ऐसे ही होते हैं, प्लांट्स में भी ऐसे होते हैं। हाँ, अलबत्ता सारे के सारे ऐसे नहीं होते, और ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये ज़बान का कायदा है। ज़बान के कायदे में जब कुल बोला जाता है तो वहाँ पे मैथमेटिकल कुल मुराद नहीं है कि ईच एंड एवरी, बल्कि वहाँ पे डोमिनेंट एलिमेंट मुराद होता है। ऐसी आपको मैं मिसाल देता हूँ। अगर मैं आपके साथ मेरी रोज़ मुलाकात होती हो, मैं आपका क्लास फ़ेलो हूँ, और सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, तो हफ़्ते में 8 दिन हमारी मुलाकात नहीं होती, लेकिन 22 दिन हमारी मुलाकात होती है। और फिर अगर मैं आपसे गुफ्तगू में ये कहूँ कि देखो, तो हम तो रोज़ मिलते हैं और आपने मुझसे ये बात नहीं की, हमारी तो रोज़ मुलाकात होती है। अब उसके जवाब में आप अगर मुझे ये कहें नहीं हमारी मुलाकात तो 22 दिन होती है, 8 दिन नहीं होती, तो ज़बान के असूल पे ये ठीक नहीं होगा। तो लैंग्वेज मैथमेटिक्स के असूल पे काम नहीं करती। ये एक बहुत बेसिक बात है। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको कुरान की बहुत सारी मुश्किलात आपको आसान लगेंगी। तो ज़बान चलती है नुत्क़ के उसलूब में। इसका मतलब ये होता है कि कैसे ज़बान में जो बोला जाता है, ज़बान के असालीब कैसे होते हैं जो एक्सेप्टेबल होते हैं। सो अगर फ़र्ज़ कीजिए, जैसे मैं आपको उसी मिसाल को आगे बढ़ाऊँगा, कोई आदमी ये कह जी कि आप तो झूठ बोल रहे हैं कि आप रोज़ मिलते हैं, आप तो 8 दिन नहीं मिलते महीने में। हालांकि ये बात अगरचे ठीक है, लेकिन ज़बान में एक्सेप्टेबल है कि अगर मैं आपको महीने में 20-22 दिन मिलूँ और मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे रोज़ मिलता हूँ हर महीने, तो ये एक माना व उसलूब है। तो कुरान ने भी बिल्कुल उसी उसलूब में कहा है कि हमने हर पौधे को इस तरह से बनाया है। और पौधों से आगे बढ़ के देखिए, कुरान मजीद ने सूरह ज़ारियात में ही कहा है कि वो मिन कुल्ले शैइन खलक़ना। आप तो पौधों की बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा बनाया, सूरज और चाँद, मर्द और औरत, ज़मीन और आसमान। तो वहाँ पे भी यही मिन कुल्ले शैइन, वहाँ पे भी रफ़्ज़ कुल आया है। तो वहाँ भी अगर आप तलाश करेंगे तो आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एक्सेप्शन से नहीं चलना आपने, यहाँ ज़बान के जो कायदे हैं उसके मुताबिक चलना है। शुक्रिया। एक और शॉर्ट क्वेश्चन You can go ahead. कुरान करीम में सूरह माइदा 31 में जब अल्लाह ताला ने जो किस्से हाबिल और काबिल का था ना, तो उसमें कहा है कि हमने एक क्राउ को भेजा और काबिल को सिखाने के लिए कि अपनी भाई की बॉडी छुपा ले। तो ये इसमें ये साबित नहीं होता कि अल्लाह ताला एक किसी जुर्म में छुपाने की, क्राइम को छुपाने की यानी दाखिल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो ये खुदा की यानी ज़ात की एंटागोनिस्ट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ ये मकसद नहीं है बताने का कि अल्लाह ताला ने उनको ये बताया कि अगर आपने जुर्म कहो तो अपने छुपाना कैसे है। वहाँ तो ये बताया है कि अगर जुर्म करें तो इंसान को शैतान खुद ही सुझा देता है कि जुर्म जो है उसको हमें छुपाना चाहिए, लेकिन उसने ये भी नहीं किया। यानी असल में तो आयत पे, सॉरी टू इंटरप्ट, आयत पे आया कि हमने एक क्राउ को भेजा, तो मुझे मालूम है आयत है कि जी फ़बाअसल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फ़िल अर्द, वो अल्लाह ताला ने गुराब या कौवा भेजा जिसने ज़मीन को खोद के दिखाया उनको। तो ये असल में मुराद यहाँ अल्लाह ताला की मंशा नहीं है, बल्कि ये बताना मकसूद है कि जिस शख्स ने इतना दीदा दिलेरी के साथ गुनाह किया, उसके बाद उसको ये भी फ़िक्र ना हुई कि मैं इसको छुपा दूँ। और उसको कव्वे को देख के, जब कव्वे ने काम किया तो अचानक ख्याल आया कि अच्छा मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो यहाँ खुदा की तरफ ये निस्बत नहीं है। खुदा की तरफ से परिंदा भेजने की जो निस्बत है, उसका मतलब ये है कि खुदा ने उनको ये चाहा कि आप कव्वे को फॉलो करें। वो तो ये बताया है कि अल्लाह ताला की कायनात में तो ये सारे काम होते रहते हैं। तो वो कव्वा जब वो आया तो उसको देख के उनको एहसास हुआ कि हाँ, काश मैं इसकी लाश ही छुपा देता। तो ये निस्बत अल्लाह की तरफ इस वजह से नहीं है कि अल्लाह ताला को सुझा रहे हैं कि आपने अपनी जुर्म को कैसे छुपाना है,
बल्कि ये इस पहलू से है कि अल्लाह ताला की कायनात के अंदर बहुत सारे काम होते रहते हैं और लोग अच्छे कामों से भी इल्हाम हासिल करते हैं और बुरे कामों से भी। तो ये सर इस वहाँ इस पे तो वजह साफ साफ लिखा हुआ है कि खुदा ने हुक्म दिया उस कौवे को जाने के लिए, यानी ये इस जी ऐसे ही है। वो अल्लाह ताला ने वो तो कुरान का अल्फाज ही फ़बअसल्लाह, अल्लाह ताला ने भेजा, यानी खुदावन ताला ने ये भेजा ये बताने के लिए कि कौवा जो है वो अपनी नेचर में क्या करता है ताकि वो ज़मीन को खोदे और ज़मीन के अंदर अपनी खुराक को छुपाए या निकाले। अल्लाह ताला ने तो ये काम किया है, बाकी काम तो उन्होंने किया है ना, यानी बाकी काम तो काबिल ने किया कि अच्छा जी मुझे भी अपना जुर्म छुपाना चाहिए। खुदावन ताला का भेजने का ये मकसद नहीं था कि वो जुर्म छुपाएं अपना। वहाँ तो ये ज़रे वैसे नहीं है मसला। वहाँ तो देखें पूरा का पूरा जो किस्सा है सूरह मायदा में, वो तो ये बता रहा है कि जो बेगुनाह कत्ल किए जाते हैं लोग, वो उनका जो गुनाह है, यानी अगर वो दिफा में दूसरे को कत्ल करते हैं तब भी उस गुनाह उनके सरजद होगा ना, यानी जिसने जानबूझ के कत्ल किया वो है ना। अल्फाज यही हैं कि आप अगर ये काम करेंगे तो मेरा गुनाह और आपका गुनाह दोनों आपके सर हो जाएगा। वहाँ तो पूरे के पूरे जो किस्से का मकसद ये है समझाने का। ये आगे की जो बात है वहाँ तो सिर्फ कव्वे तक अल्लाह ताला ने काम रखा है, बाकी काम तो उन्होंने सोच के किया। शुक्रिया। Okay, Dr. Saleem, our next question asks, I have become so sensitive while engaging in normal discussion with relatives and colleagues of opposite gender, like getting unwanted evil thoughts. Sometimes I even feel precum when I'm not lusting after them, Okay. even though I have respect for them in my heart. Because of some scholarly opinions, I am in a dilemma. I have become hypersexualized just because of different opinions of different scholars. It's become so difficult for me to address someone by looking at their face. Am I sinful for my unintended thoughts and desires if I still continue my conversation by avoiding those? I think anything which is unintentional, anything on which you don't have any control, is something regarding which you shall not be held accountable for. So, yes, I know that at times it becomes a hypersexual issue. You become oversensitive, and things become like an OCD. So, I think the best thing would be to just ignore these things. And if you're talking to the opposite gender, keep on talking. And even if you feel those thoughts that you have just referred to, just have a prayer in your mind. There's a beautiful prayer which the Prophet has taught to us. It goes by these words, A'udhu billahi min shururi anfusina, which means, God, I seek refuge with you from the evil thoughts that come to me. So whenever you feel something like that, just pray that God give me refuge. Otherwise, I think don't avoid such situations. Don't isolate yourself. Try to behave as normally as you can, and stop listening to diverse opinions, because these will confuse you. Just go on normally with your life, and hopefully with some effort and with your prayers, things will improve. Thank you, Dr. Saleem. Our next question comes from Dr. Muhammad Asif. Please go ahead. Do you think the rift between Hazrat Aisha raziyallahu anha, Hazrat Muawiyah and Hazrat Ali raziyallahu anhuma, whether this can be seen as a complex conflict involving differing interpretations of leadership in Islam? Do you think, would it be right to say Hazrat Aisha, Hazrat Muawiyah's opposition to Hazrat Ali may have been driven by a desire to preserve the institution of Shura as prescribed by the Quran, and to prevent what they perceived as a move towards a non-Quranic concept of hereditary or divinely ordained leadership? This interpretation apparently highlights the early Islamic community's struggle to balance religious principle with the practicalities of governance and the prevention of division and sectarianism within the Muslim Ummah. Like this, I view it. What are your thoughts about this? So I think my personal view is that we just cannot form an opinion in this issue the way you approach it, because you see, we just have no inkling, we have no idea of their intentions. And having said that what was the exact motive? Of course, there are some things that was stated, other things that might not have been stated. So it's best, I think, that in this matter that you leave this judgment to God. But at the same time, what I think is that all these three individuals and personalities were very, very revered personalities, very outstanding personalities, and each of them did what they thought was the right thing to do.
and they went overboard. Maybe they literally did what they best thought should be done, and they even they were even prepared to sacrifice their own life for that. So I think that the lesson that we should draw is not that we trace their intentions or try to trace them, because we don't have any means to do so. I mean, these individuals are no longer with us, and maybe we can have a discussion with them if we are able to meet them in the hereafter. But for all practical purposes, for us, that we need to draw this lesson that all these individuals were, they were companions of the Prophet. They had their own distinction in their own rights, and each of them did what they thought was the best to do. And I think if you look at human behavior and God's demand from us human beings, it boils down to just one thing, and that is that you sincerely form an opinion, and then you try your best to follow that opinion. So be sincere in forming an opinion and try your best to follow that opinion. I think that what these people did was exactly the same, and obviously it ended in bloodshed and a lot of lives being lost and a lot of consternation, and perhaps our ummah has not even come out of that incident even after these 14 centuries. But I think that is precisely the reason that we should not give any value judgment in this matter, because the way events have been reported, we have conflicting reports, we have so much diverse material in this matter. But what we can safely say is that the Prophet nurtured these individuals, and he has said that his companions are like shining stars and you should follow them. Of course, they can make human errors as well. Remember also that in spite of being sincere, it doesn't mean that you cannot make an error. So it could have been very well an error of judgment on their part as well. But what I can really vouch for is that each of them was very sincere, and each of them did what it thought, or he or she thought, to be the best course of action. And for this, as I said, they were even prepared to go as far as to sacrifice their lives. So to me, this is sufficient. Thank you very much, Dr. Saleem. Our next question comes from Rafia Khwaja. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Shehzad. Dr. Shehzad, I'd like you to explain to me the meaning of sabr. You know, when you're going through a painful time and people say, "Bhai, sabr karo." Does sabr mean that you do nothing, or how do you practice sabr? Suppose it's a physical illness or anything else, but generally, ki bhai sabr karo, Allah ki marzi hai, sabr karo. So what do you do? Do nothing? Or do something, or how do you practice the sabr? The Quran has given us a beautiful agenda and a beautiful strategy to show this patience and to adhere to patience. It says, "Wama sabruka illa billah." You cannot be patient unless you have a strong relationship with God. So first we have to understand that sabr or patience doesn't mean that you just leave everything to God and stop doing what is required of you. The first thing which in fact sabr has, the deeper meaning of sabr, the way it is used in the Quran, is to face the challenge and to stare the challenge in the eye, if I might say so. It's just not that you leave things to God. It is in fact preparing ourselves to facing that challenge, whatever the challenge is. Maybe it could be sickness, it could be poverty, it could be other things. So the thing is that you have to gear to face these things. You have to be determined, steadfast, have that resolve. So this is what the meaning of patience is. But then the next question is that how should that trait be nurtured in us? So that is where the Quran has said, "Wama sabruka illa billah." If you want to be patient, if you want to have that resolve in you, that strength in you, then this can only be acquired if you have a deep relationship with God. And that deep relationship with God has numerous aspects. For example, to always think about Him, to thank Him for His favors, which is a huge thing, to always turn to Him whenever we do something wrong, to express our forgiveness for other people, and ask, of course, forgiveness from God Almighty. So this is how we directly remain in touch with God. And then, of course, through His scriptures, the Quran and the previous scriptures, reading them, because reading them gives us a comprehension of God and brings us closer to God. Then the night prayer of the Tahajjud, for example, which is one of the most strongest means to give you this resolve and patience. And the Quran at one instance has actually referred to the prayer as something which will give you this resolve. So it says, "Wasta'inu bis sabri was salah." So seek help from patience and from the prayer.
So our Prophet also, whenever he would feel something bothering him, he would immediately offer 2 rakats nafil and then pray to the Almighty. So that is what we should also do. So in short, I mean, whatever we can do to come closer to God. Of course, this also includes helping humanity as much as possible, helping out other people, looking at other people's problems. And if we would like to relieve ourselves of our problems, the best way is to look at the problems of other people. We will be so engrossed and involved when we look at other people's problems that we might even forget our own problems. So, as I said, first of all, patience and sabr do not mean that you leave everything and just sit and get dejected and disappointed. It in fact means that you gear up to face that challenge in the eye, to stare that challenge in the eye, and the strength that you can acquire for this challenge, to face this challenge, is through these godly acts, through these acts in which you can bring yourself closer to God. And can we just ask God directly for help? Place course. our problems Yes. in front and Of ask Him course. for help. Why not? I mean, if not He, then who else? I mean, that is what I'm saying, that you should pray to God. I mean, the tahajjud prayer is the most favored prayer. Other prayers as well, as much as you can. So this is a given. This is already a given. And also ask in our own words, please God help me to. Yes, absolutely. Why not? Okay, thank you so much. Thank you very much. Riaz, you're up next. Please go ahead. Doc. There are so many ayahs in the Makki surahs refer to prayers and charity. How was prayer practiced during Makkah period when the prayers were sort of formulated in Medina? This is not true that the prayers were formulated or introduced in Medina. In fact, the prayers were instituted much earlier in the times of Prophet Adam. And we know that every prophet offered the prayers, even the Prophet Abraham, he is said to offer the prayers. All the prophets did so. It is only that some of the practices of the prayer, some rituals were lost. And it was, I mean, people used to pray in Mecca. The Prophet himself used to pray in Mecca. And initially, they would pray at homes because of the danger for persecution. And even later on, when this did not, I mean, when the Muslims started to face the Quraysh, they even started to pray in the Kaaba, in the house of God. So this is not true that Medina was the place where prayers started. Prayers began, I mean, remember that Islam is not the first religion, it's the last religion. Or the religion, the last edition of Islam is what was revealed to Prophet Muhammad. Otherwise, the Quran says that every prophet of God was given the same religion, the same practices and the same prayers. And even on one occasion, when Gabriel was speaking to the Prophet, we know from Hadith that the Prophet was told by Gabriel that all the prophets of God would pray in these 5 times. So Gabriel taught the Prophet that these are the 5 times, and he's said to have remarked to him that these were the 5 times in which the previous prophets also prayed. So it's an age-old tradition. It's not the correct that. My question was specifically about the format of the prayers, like there are 2 rakats fard in the Fajr and then Dhuhr and. Yes, I mean it was the same. I mean the format of the prayer was also the same. I mean there was no change. It was there in Mecca. It was there before the Prophet. In fact, we know Abu Zar telling us that before he even met the Prophet, 3 years before meeting the Prophet, he started to pray. So you see, the Quraysh used to offer the Friday prayer. There was this Friday congregation. And when the Quran says, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, this is a Meccan surah, Surah Ma'un, it says that these pundits or these custodians of the Baytullah, these Quraysh, they pray, but they pray to show off. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. They show negligence in their prayer. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ, and they also would like to show off. So this was going on. I mean, it never stopped. So we have to revisit this concept that the prayer or other rituals of worship, they began once Islam was introduced or the Prophet was sent to Arabia. They were going on. I mean, look at Hajj. Hajj was something that started off in the times of Abraham. So all these worship rituals were already there. Thank you very much, Dr. Saleem. Our next question comes from Muhammad Aliyan Siddiqui. Please go ahead.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ نامیرم کیا اسلام میں نامیرم کو سوچنا اس کے بارے میں سوچنا منع ہے؟ کیونکہ میں نے ایسا علماء سنا ہے ان کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. اور جب ہمارے دل میں کسی سے کوئی فیلنگ آتی ہے ہم اس کے بارے میں امیجن کرتے ہیں ہم فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا اسلام میں کس طرح سوچنا منع کس طرح سوچنا جائز ہے ایک نامیرم کو؟ نامحرم کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ کہ جو آپ کے محرمات میں سے نہیں ہیں. محرمات یا محرم وہ ہوتے ہیں جن سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ان سب سے ظاہر آپ کی شادی ہو سکتی ہے. اب تو اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ کا جو سوچ کا انداز ہے وہ سب پاکیزہ ہونا چاہیے, وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. کبھی برے خیال بھی آ جاتے ہیں انسان کو, انسان ہے. تو ابھی جیسے ایک سوال کے جواب میں نے کہا کہ جب کبھی برا خیال آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی دعا ہے, اعوذ باللہ من شرور انفسنا, اے خداوند تعالیٰ مجھے اپنی نفس کے جو شرور ہیں, نفس کی شرارتیں ہیں ان سے بچا. تو یہ تو ایک ایسی آزمائش ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں. ہمیں سب برے خیالات یا ایسے خیالات آتے ہیں جس میں ہم شرمندہ ہو سکتے ہیں. بلکہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم آپ سے شیئر بھی نہیں کر سکتے, ہم بتائیں تو ہمیں شرم سی آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک الایمان, یہ ایمان کی نشانی ہے کہ آپ یہ سوال ہی پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ متنبع ہیں کہ بھئی آپ کو برے خیالات آ رہے ہیں اور آپ بچنا چاہتے ہیں. سو پہلی بات یہ ہے کہ اس سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے, ہر انسان کو آ سکتے ہیں اور آتے ہیں. آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے خیال کو ڈائیورٹ کر دیں, کوشش کرنی ہے کہ اپنے دھیان کو بھی ڈائیورٹ کر دیں, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جب اس طرح کا زیادہ معاملہ ہو اپنی روٹین کو, اپنے سراؤنڈنگ کو چینج کر دیں, کہیں اور چلے جائیں, کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں. اور جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے. میرا جنرلی سوال یہ تھا, ایک ہوتا ہے برا سوچنا یعنی سینسل سوچ, سینسل کے بارے میں سوچنا, وہ نہیں ویسے بندہ سوچتا ہے, تو اس میں کوئی اسلام نے منع کیا ہے؟ نہیں, وہ اس کی نوعیت کیا ہے سوچنے کی؟ اور جب آپ کے دل میں کسی فیلنگ ہے وہ آپ امیجن کرتے ہیں میری ایسا شادی ہوئی تھی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں سے آپ کی شادی ہو جائے اور آپ کو نامحرم ہے, یہ خیال تو آ سکتا ہے. اگر اس میں کوئی اور اس سے مزید کوئی آمیزش نہیں ہے, محض اس طرح کی بات ہے, تو یہ تو ایک پروپوزل کے طور پہ ہی آپ کے ذہن میں آئے گا نا. پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ بھئی کیا ممکن بھی ہے, کیا ہو بھی سکتا ہے. سو یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے. یہ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی آپ کام کریں گے اس کا پہلے خیال ہی آتا ہے. تو وہ خیال جو ہے اس کو پرسو کرنا اصل چیز ہوتا ہے کہ کہاں تک پرسو کرنا چاہیے. Thank you very much, Dr. Saleem. Can you please tell us which ayah is this dua in? So this is not not in the Quran. This is a hadith dua. A'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Just Google this. You'll find the whole dua. Thank you. Abrar, you're up next. Please go ahead. یس سر. سر میرا کوشچن تھا کہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے اجماع امت کے دفاع میں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو اس روایت کا صحیح مفہوم پلیز بیان کر دیں, اور اگر یہ روایت صحیح ہے تو کیسے پوری کی پوری امت حیات مسیح اور نزول مہدی کے حوالے سے گمراہی پر جمع ہوگی؟ میں آپ کو اس میں یہ کہوں گا کہ میرے استاد اور آپ کے بھی استاد ہوں گے جاوید احمد غامدی, اس میں انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے اجماع پہ, کیونکہ یہ اس روایت کو اجماع کے دلیل کے حق کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. اس پہ انہوں نے ایک پیراگراف لکھا ہے, اگر آپ اس کو پڑھ لیں آپ کو تشفی ہو جائے گی. یہ روایت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے. روایت تو کمزور ہے لیکن چونکہ لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے, ایک بنیاد بنا لیا ہے, لہٰذا اس وجہ سے اس کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے. ادروائز قرآن مجید کی آیت ہے جس کو لوگوں نے اجماع کی بنیاد بنایا, اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے جب یہ کانسیپٹ ان کے ذہن میں آیا کہ اجماع ہونا چاہیے تو 100 مرتبہ انہوں نے قرآن پڑھا, اور اس کے بعد ان کو جو آیت سمجھ میں آئی وہ مشہور آیت ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, وہ آیت سورہ نساء میں ہے. یہ جو روایت آپ نے پڑھی ہے لن تجتمع امتی علی الضلالہ, یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ روایت بھی کمزور ہے اور اس پہ جو گرفت کی گئی ہے اگر آپ اس کو ان کے ہاں پڑھ لیجیے. Thank یہ you very مضمون much. کہاں پہ ملے گا مجھے؟ ان کی جو کتاب ہے مقامات. Thank you, Dr. Saleem. Abdurrahman, you're up next. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Saleem. وعلیکم السلام. Sir, I had this question about free will choice, right? We have put in this test of free will and we are given a choice to select the good and the bad. But suppose let's for a moment think that God shows himself through some way or another form
or maybe he does some action in this world that we come to know that God is there. We still have our own choice, and we will willingly accept him, right? So why does God does not want to show himself in this world? I mean, this question has to be posed to God. I cannot answer on his behalf. How can I say that? You see, all that I can do and you can do is to follow what he has actually chosen to do, or try to understand that. Why he did not do certain other things, this is a question that can only be posed to him. So you see, what I and you and maybe other individuals can do is that they try to understand what he has done, what is the hikmah or the wisdom behind what he has done, and what he has not chosen to do. I mean, you could have asked this question as well, that why did he wish to create human beings at all? We don't have an answer to this question, because you see, this would be like sitting in the mind of God. So I think that we should ask questions that are humanly possible to answer. Otherwise, I will just be conjecturing or speculating on behalf of God, and this would not be right on my part. Got it, sir. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you. Bisma, you're up next. Please go ahead. Assalamualaikum, Dr. Saleem. So my question to you is, I've become very comfortable saying my prayers in the car when I'm commuting, and so much time is spent out of the house that, sometimes, I've become very comfortable with that. So my question to you is, I've become more kind of focused on the fact that the time is important. If the time is at Asar, I don't want to miss my Asar, so I'll just say it as opposed to getting home. And so being focused on the time and just saying it in the car when there are lots of times I just do tayammum or niyat of tayammum because, the wuzu is not there. How is that? Is that okay? Because sometimes I feel it's just too comfortable and too easy. So how can that be right if it's so easy? I mean, we don't have any say in this regard. We just need to follow what the Quran and the Prophet has said. So the Quran has clearly said that when the time of the prayer comes and you are either traveling, it's not just traveling in the car, even if you're walking. So the words of the Quran are farijalan, I mean, you're walking, aw rukbana, or you are riding some conveyance. In those times, of course, it could have been camels or horses or elephants, and today, of course, it's cars or aeroplanes or other stuff. So I think we just need to understand the importance of the prayer is that as soon as the time arrives and you feel that you're comfortable enough, or you feel that maybe if you reach your destination you might be tired or the time would be too short, then this is a choice that you have. You can defer the prayer, of course, and wait for the destination if the destination is going to arrive within the time, or you can do it. It's a choice that rests with you. At times you feel like deferring it until you reach your destination. At times you feel that because the time is maybe short, or maybe now that you have the prayer at hand, it's best to have it to get it over with because it's a responsibility. And of course, at times you can just mix and match. At times pray, at times defer it. So all these things are left to the choice of the individual. And if you make it a persistent habit of praying in the car at the time of the prayer arrives, also make this some part of this to your knowledge as well, that you see prayer is the name of that God connection. So how strong is that connection? How far you can go. So obviously in our cars or other conveyance, it does get compromised. So we cannot fully concentrate, and of course there are other hazards also. So so that is why I would say should not make a habit of it, because it's not just the question of praying on time. Another important, or maybe more important, is your connectivity to God. How optimum it could be, and how more focused it could be. So so these are various components. Time is important, focus is important, attention is important. So keeping all these things in mind, again, it's a choice that individuals have to make. Shoaib, please continue. Assalamu alaikum, Dr. Saleem. Actually, I have a question about combining prayers. In a few hadiths, for example, hadith number 1633 and 1636 from Sahih Muslim, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam combined Zuhr and Asr, and similarly Maghrib and Isha in Medina without any fear or rain. So kindly give your opinion about this and about the authenticity of these hadiths. Thank you. So these narratives are absolutely soundly prescribed. Is not a problem of their authenticity.
what they mean is that it is not just fear or rain because of which the Prophet combined the prayers. There were other reasons as well. So people have generally understood this to mean the opposite, and they think that only, I mean, it's not just fear or rain, it could be nothing at all because of which the Prophet combined prayers, and that is what many Shiite brothers do. So this is not what the hadith actually means. It means that he did not merely combine because of these causes. There were other causes as well. For example, discomfort, for example, illness, could be several other things. So the basic thing is that the Prophet extended or extrapolated, I can say, the Salatul Khawf, which is mentioned in the Quran, in which it is said that whenever you are, whenever you are on jihad, and the time of the prayer comes, then you can shorten your prayer. So that is how the Quran treats it. But then the Prophet extended or extrapolated, as I said. So extrapolation means that you draw an analogy. So basically, what exactly was the reason for shortening the prayer when you were in jihad? It was that discomfort, it was that lack of secure feeling. So wherever that lack of discomfort or secure feeling can be extended to, the Prophet did extend that. And that is what the hadith is saying, that this lack of discomfort is not just because of rain or because of fear. There could be other reasons as well. That's what it is, what's meant by this narrative. Thank you very much, Dr. Saleem. Salman Aziz, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल मनासिक हज के बारे में है। आपकी एक वीडियो थी जिसमें आपने कहा था कि रबी के हमारे यहाँ जो राइज वक्त हैं ज़वाल के बाद वगैरह, ये जरूरी नहीं है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग से ताकीद नहीं फरमाई। तो इस टिप को वाकई मैंने इस हज में लाइफ सेविंग पाया था। बहुत से लोग जो डेथ हुई इनकी वो ज़वाल के बाद ही करके जो है वो रमी जाना चाह रहे थे वापस, और अनफॉर्चुनेटली वीडियोस भी ऐसी आई जिसमें लोगों की डेथ हुई। इस चीज को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने भी एक दिन के बाद अनाउंस किया कि रात को 1 से लेकर सुबह 9 बजे तक रमी का टाइम होगा, फिर जमरात बंद कर दी जाएंगे। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे में उसवा तो साबित है कि आपने ज़वाल के बाद की है रमी, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इस चीज को कि आपने ये चीज ताकीद की है और ये आपका उसवा है जिसको हमने अपने लिए ऑप्शन छोड़ दिया है? नहीं, देखिए, जिस चीज़ में ज़हमत शुरू हो जाए, जहाँ पे जान का ख़तरा शुरू हो जाए, जहाँ पे ऐसी सिचुएशन शुरू हो जाए जहाँ पे आपको ये महसूस हो कि भाई इंसान के लिए एक बिल्कुल आखिरी दर्जे की ज़हमत होगी, वहाँ दीन का दूसरा असूल है, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा ना भी हो, उसवा बहुत सारी और चीज़ों में मौजूद है, और वो ये है जो कुरान ने बयान किया ना कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। तो इबादत में जहाँ जहाँ इस तरह की तंगी का अंदेशा हो, और ख़ास तौर से ये जो आप तंगी बयान कर रहे हैं यहाँ तो जान के ख़तरे तक पहुँच जाती है, तो वहाँ पे किसी भी किस्म की आसानी पैदा करना जो है वो आपके लिए अलाउड है। और चूँकि ये इज्तमाही चीज़ है, इस वजह से हुकूमत ही को ऐलान करना चाहिए, वरना तो लोग इंडिविजुअली वो काम करते रहेंगे। अगर हुकूमत की तरफ से जैसे आपने बताया ऐलान भी हो गया तो ये बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि इंसानी जान का ख़तरा था उसमें। और जैसे मैंने कहा कि इसमें असल उसूल वही है कि इबादत में कोई भी ऐसा मामला करने में जहाँ पे आपको कोई ऐसी ज़हमत का अंदेशा हो जो बिल्कुल एक मुश्किल आप बना दे उस इबादत को, तो वहाँ पे आप तखफ़ीफ़ कर सकते हैं। नमाज के अंदर जो हम 2 रकअतें पढ़ते हैं या सफ़र में पढ़ते हैं, ये भी इसी असूल पे हम करते हैं, या अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के करते हैं, वो भी ये असूल है। तो तखफ़ीफ़ है वहाँ पे जहाँ भी आप, तखफ़ीफ़ का मतलब है उसकी जो कमतर सिचुएशन है या रिड्यूस फॉर्म है या ऑल्टरनेटिव कोई फॉर्म है। सो ये ख़ुद दीनी प्रिंसिपल है। Thank you very much, Dr. Saleem. Our next question comes from Mushtaba Azam. Please go ahead. Dr. Saab, I want to ask regarding if the superior tells you something which is as per your conscience is not right, but it is the common practice in the institution. But the God says in chapter 5, verse number 2, you cannot support aggression and which is against the piety. So is it not come under fasad fil arz? You are disturbing the institution's discipline. So what should be the course of action? I don't think you can go as far as to classify it as fasad fil ard. That is something else. I mean, if your elders insist that you do something which is against your conscience, just politely refuse that, because you are liable to follow your own conscience. You'll be judged according to your own conscience. So whenever someone insists that you have to follow a particular path and your own conscience is not in favor of that,
you just politely refuse and adopt some other way. And if matters are such that it's not in your control, I mean, then of course there is this principle which is again called the principle of compulsion. If something that you are required to do, but I mean something that you want to do, but because of compulsion you're not able to do, then and you still do it, then probably God hopefully will forgive you. But the thing is that you should make sure as far as possible that if your conscience is not satisfied in doing something, you should not do that as far as possible. Thank you very much, Dr. Saleem. Our next question comes from Umar. Umar, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही ये इस्लाम में कि खुदा इतनी शिर्क को क्यों नफरत करता है, यानी क्यों इतना इंटॉलरेट है शिर्क की अगेंस्ट। ये मैंने अर्ज़ किया कि ये सवाल तो खुदा ही से पूछना चाहिए, मैं तो खुदा की तरफ से ये नहीं कह सकता क्यों। यहाँ पे एक मेरे ख्याल से कॉन्ट्रडिक्शन ज़ाहिर होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर खुदा को तो वैसे ही आइंदा का मालूम है, यानी मुस्तकबिल का कौन शिर्क करेगा कौन नहीं करेगा, अगर इससे मालूम है और शिर्क को इतना बहुत बुरा समझता है तो क्रिएशन क्यों इन फर्स्ट प्लेस वो अलाउ करता है कि वो लोग शिर्क करे और मोहलत देते हैं। तो इसका मतलब है शिर्क एक टॉलरेटेबल मीन सिन है, लेकिन खुदा उल्टा कुरान में कहता है कि हम जो भी जिस हर गुनाह माफ कर सकते हैं लेकिन शिर्क के अलावा। तो अगर ये हम इससे मांग के चले तो ये कॉन्ट्रडिक्ट होगा। तो अगर आप खुदा तो पहले से जानता था शिर्क होगा, तो पहली बात तो ये है जी, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। पहली बात तो ये जानते बूझते शिर्क के बारे में ये बात हो रही है। एक आप समझते हैं ना, जानते, हाँ। एक है अनजाने में भी इंसान कर सकता है, मतलब बाज़ दफ़ा कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जानते बूझते है। दूसरी बात ये है कि चूँकि शिर्क एक झूठ है, आपके पास इसकी कोई दलील नहीं है। यानी आप जब ये कहते हैं कि खुदा के साथ कोई शरीक है, तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि भाई कोई अगर दलील है तो मैं दे सकता था। खुदा कहते हैं मैं खुदा हूँ, अगर मुझे किसी को शरीक करना था तो मैं आपको बता देता कि फ़लाँ मेरा शरीक है। आपको ये इत्तला किसने दी है? आपके पास तो कोई इत्तला अगर होती तो मेरी तरफ से होती। तो असल में आप मुझ पर झूठ बांध रहे हैं। तो इस झूठ बांधने की सज़ा उन्होंने ये चूज़ की है कि ये एक गैर माफ़ी शुदा सज़ा की जो शिद्दत है ये अल्लाह ताला ही चूज़ कर सकते थे। वो ये कह सकते थे कि भाई इसकी सज़ा 10 कोड़े है या 10 साल कैद है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इतनी संगीन बात है कि आप जानते बूझते ये कह रहे हैं कि मैं एक नहीं दो हूँ, और आपको पता है, यानी आप इंसिस्ट कर रहे हैं, यानी एक तो है ना गलत फहमी हो, आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं अल्लाह मियां आप अकेले नहीं हैं, आपके और भी शरीक हैं, और आप किए चले जा रहे हैं, सारी ज़िंदगी कर रहे हैं। तो खुदा कहते हैं कि ऐसे आदमी को मैं क्यों माफ़ करूँ। और फिर जो कदीम स्क्रिप्चर्स हैं उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी है और बताया कि ऐसे है कि जैसे एक खातून जो है वो अपने शौहर से जब डिसऑनेस्टी करती है और किसी और मर्द के पास चली जाती है अपना शौहर होने के बावजूद, तो जो कदीम स्क्रिप्चर्स हैं उन्होंने ज़िना को और शिर्क को मुमासिल करार दिया है कि जैसे इंसान जब अब खुदा से डिसऑनेस्टी करता है तो उसको शरीक करता है किसी और में। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बीवी के पास शौहर मौजूद है और वो किसी और शौहर के पास जा रही है या किसी और मर्द के पास जा रही है, तो जैसे उसका घिनौनापन आपको लगेगा। तो ये समझाने के लिए पुराने स्क्रिप्चर्स में ये बात आई है बाइबल में कि ये घिनौनापन वैसा ही है। तो वहाँ आप टॉलरेट नहीं करते कि आपकी बीवी किसी और के पास जाएगी, शौहर मौजूद है तो आप क्यों जा रही हैं किसी के पास। तो इसीलिए मिसाल दी है कि जब खुदा मौजूद है तो आप क्यों जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो जैसे उसकी बहुत शदीद सज़ा है तो अल्लाह ताला ने इसकी भी एक शदीद सज़ा मुकर्रर कर दी। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि भाई कोई अल्लाह मियां शायद इससे कोई कम सज़ा दे सकते थे, तो मैंने इसके बारे में कहा आप ये सवाल अल्लाह ही का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक ये इतना संगीन क्राइम है, ये इतनी संगीन ऑफेंस है कि उन्होंने ये कहा कि इसकी माफ़ी नहीं हो सकती। Our next question comes from Hamna in the chat. She asks, how do we answer if a child asks you, why did Allah not send any female prophets? I think the answer is very simple. We have been living in a patriarchal society, and had we been living in a matriarchal society, the prophets would have been females. You see, in patriarchal societies, women were never accepted in this role. And we still live in a patriarchal society, but 14 centuries ago, the society was super patriarchal. And no
person would have accepted a prophet in the female gender because of the fact that we very well know the way the patriarchal society is structured. A man is given the responsibility of ruling a tribe. A man is given the responsibility of ruling not only ruling but taking control of the family. A man has all the governing positions. So maybe today had the prophethood still continued. I mean, even today I cannot say, but maybe let's say another couple of centuries and things might have been different. But in the mindset of people today, people would never have accepted. I mean, what to speak of 14 centuries ago? Even today, we have yet to have a female president of the United States of America. Maybe this time we have it. But you see, you can just look at the psyche of people. Even women, they would rather vote for male presidents. I'm just drawing an analogy. Otherwise, of course, you've asked about prophethood. So the reason again is the same, that basically the mindset or the society that we live in is a patriarchal society, and in a patriarchal society, no one would have accepted. I mean, even today it might have been difficult, but 14 centuries ago it would have never been accepted. So God did not want to do something which would create such a mess among people that people would become so. It would become so difficult for them to accept a prophet. So because he wanted things to remain smooth, I mean, it was as it is enough for a prophet being sent and people being punished, and let alone something additional be added to that. So I think our younger generation, they should be told that the dynamics of the society was such that God had to adopt. Remember, God does not interfere unnaturally in many things. A very similar instance is language. So God is always spoken of in ancient scriptures and in the Quran as a he, whereas we very well know that he's neither a he or not a she. We don't even know his gender. But why is it that human beings chose him or any deity or any god to have he as the gender? Because again, the association of power and things which are associated with power and maybe majesty and splendor and strength and security, all these things, they get associated with the male gender. So once again we find not only the Quran but previous scriptures talking of God in the he gender. That again is something which is deeply rooted in linguistics and in the cultural norms of the society. I mean, God could have maybe created a new gender for God, but that would have been very strange, and the Quran as it is alien. It would have become even more alien to people. So he did not choose to, God did not choose to adopt a different path. So we have to understand the dynamics of language, the dynamics of a society, as well as how human beings behave. Otherwise, there would not have been any problem for God to send female prophets of God. Basit Farooq. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो कुरान को पढ़ने के बारे में कहा जाता है कि कुरान की एक हर्फ पढ़ेंगे तो 10 नेकियां मिलेंगी, और जाहिर है अरबी हमारे लिए एक मैं आपको अगर चाहें तो ज़रा यहाँ रोक दूँ कि ये रवायत बिल्कुल ज़ईफ़ है, ये हमारे यहाँ मशहूर हो गई है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये हमारे यहाँ एक इंतहाई ज़ईफ़ रवायत है जो ज़बां ज़द आलम है, हर आदमी इसके बारे में कहता है। ये रवायत मौजूद है लेकिन बिल्कुल ज़ईफ़ रवायत है, बिल्कुल अनऑथेंटिक रवायत है। सर इससे एक मसला ये ज़हन में आता है, जैसे मैं अजमी हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, तो मेरे लिए अरबी सीखना या उसको समझना एक लंबा प्रोसेस है। नहीं, मैंने तो आपको जवाब दे दिया है कि वो अगर तो रवायत ठीक होती तो फिर कोई आगे बात होती। वो रवायत ही ठीक नहीं है, असल में वो हमारे जहनों में बिठा दी गई है। सर मैंने आज से ये निकाल दी अपने जहन से। अगला सवाल ये है कि मेरे लिए अगर मैं सिर्फ उर्दू में कुरान पढ़ूं तो वो काफ़ी है? बस इतना सवाल। बिल्कुल आपके लिए काफ़ी है, आपकी हिदायत के लिए बिल्कुल काफ़ी है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं, आपकी हिदायत के लिए काफ़ी है, लेकिन कुछ चीज़ें आप मिस आउट कर देंगे अगर आप अरबी नहीं सीखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे देखें ना, ये खुदा आपसे मुखातिब है, तो अगर ये इसको मैं एक बहुत मामूली मिसाल, बड़ी एग्जैक्ट नहीं, मामूली मिसाल, अगर आपको इकबाल का शेर समझ में आ जाए उसकी अपनी ज़बान में, अल्लामा इकबाल का, तो आप हज़ उठाते हैं, जो आप उसमें एक महसूस करते हैं उसका इम्पैक्ट, वो नहीं है जो तर्जुमे के साथ करते हैं। तो वो इम्पैक्ट में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, एक बात। और दूसरी जो चीज़ आपको कमी महसूस होगी वो ये है कि अगर आप कुरान मजीद से उस तरह से आगाह नहीं है, तो देखिए कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा मसरफ़ है नमाज में कुरान पढ़ना।
تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز میں قرآن بدل بدل کے پڑھیں, آپ کو مختلف حصے یاد ہوں, اور یاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس زبانی یاد ہوں, ان کو آپ سمجھ کے پڑھیں. تو وہ چیز ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ حصہ کچھ ٹائم اس پہ ڈیووٹ کریں کہ قرآن کا ترجمہ میں پڑھتا رہوں اور ٹیکسٹ پڑھتا رہوں, کیونکہ عربی کا ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ نماز میں تو عربی نہیں اردو نہیں پڑھ سکیں گے جہاں پہ عربی کا ٹیکسٹ پڑھنا ہوتا ہے. سو اس وجہ سے, اور پھر جو میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کا جو اثر ہوتا ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا خطیب آپ سے کوئی بات کرے تو ایک دم سے دل میں وہ بات لگتی ہے, اور آپ جو آپ سے وہ کہتا ہے فٹافٹ کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. جبکہ کوئی اگر سمپل آپ کوئی بات کہہ دے تو بات تو وہی ہوگی لیکن اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. تو قرآن کی جو عربی کا فرق ہے وہ یہ کہ وہ ایسا آپ پہ امپیکٹ ڈالتی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ از دل خیزت بر دل ریزت, کہ تیر سے نکلتی ہے اور دوسرے سینے میں ترازو ہو جاتی ہے. تو وہ اس کا امپیکٹ یہاں ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں سنا اور وہاں آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار جو میں نے سنا ہے نا فٹافٹ میں اس پہ عمل کروں. سو وہ آمادگی عمل آپ کے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے, یعنی وہاں پہ ہم مس آؤٹ کر جائیں گے. لیکن بنیادی ہدایت بالکل ٹھیک ہے, آپ کو مجھ سے مل جائے گی, ترجمے سے مل جائے گی, اور اس تک رہنا چاہیے. لیکن دیکھیے انسان جیسے اپنی زندگی میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پروفیشن میں آپ آگے بڑھیں, آپ چاہتے ہیں زندگی میں آپ آگے بڑھیں, تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے تعلق میں بھی ہم آگے بڑھیں. تو یہ اصل میں آگے کے سٹیپس ہیں. سر وہ بجائے بات, لیکن ایک عام مسلمان کی حیثیت سے اس کا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ آپ ترجمہ پڑھ لیجئے, بہت کافی ہے. بہت کافی. اور دعا جو کرتے ہیں ہم تشہد میں وہ بھی آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنی زبان میں پوری تشہد میں اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں. آپ سجدے میں جائیں تو اپنی زبان میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں. آپ جب رکوع میں جائیں تب بھی آپ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں. یہ جو 3 بنیادی جگہیں ہیں. جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں ہم رٹی رٹائی, اس کی جگہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا متبادل اپنی زبان میں؟ دیکھیں دعائے قنوت ایک دعا ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھائی, لیکن چونکہ جو ہم جس نماز میں پڑھتے ہیں وہ وتر کی نماز ہے, اور وہ نماز ویسے ہی نفل نماز ہے. سو اس وجہ سے آپ نفل نماز میں اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہے کوئی اور دعا پڑھ لیجیے. اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ چونکہ یہ نفل نماز ہے تو آپ مصحف کو سامنے رکھ کے, یا مصحف میں تو نہیں ظاہر, وہ آپ کے پاس دعا کی کتاب اگر آپ کے سامنے ہوگی, اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ سامنے رکھ کے پڑھ سکتے ہیں. سر یاد تو ہے, صرف سوال یہ ہے کہ وہ ایک جو دلی دعا ہوتی ہے نا بندے کی جو ڈیزائر ہوتی ہے دیٹ مومنٹ آف ٹائم, تو وہ دیکھیں نا اس کے آپ کے پاس بہت سارے مواقع دوسرے بھی ہیں. آپ کے پاس پوری اتحیات ہے کہ آپ جو چاہیں دل میں, اردو میں, فارسی میں, جرمن میں, نماز میں, جو بھی آپ دعا مانگ لیں. تو اگر آپ فرض کیجئے ایک موقع آپ کو دعائے قنوت کا آ گیا ہے اور آپ کو اس کا ترجمہ بھی آئے گا, وہ دعا بڑی زبردست دعا ہے, اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں, اس کے اندر بڑی معنویت ہے, تو کیوں نہ کیا جائے جب آپ کے پاس دوسرے مواقع موجود ہیں دل سے دعا مانگنے کے. Because many scholars have heard that watching matches is futile in sports activities, and they refer to a hadith, which is the glory of a believer is that he abandons futile activities. What is the status of sports in Islam? Can we watch sports? And can you answer please this in Urdu? Of course. I mean, sports and entertainment, they are needed for your mental health. And who says that it is something of frivolous activity? It's not a frivolous activity at all. Mental health is something, if you don't have, your physical health will do nothing for you unless you are mentally stable. So mental health is something which is very important, and entertainment and sporting activity, all these activities are like therapies to your mind. And everyone, I strongly recommend that everyone must practice or engage in some of these activities, because that's how you will keep fresh. Yes, one thing that obviously everyone would understand is that we should not go to we should not go to an extreme in these activities. I mean, any activity in which we lose track of our responsibilities or time or other moral responsibilities, that is something that of course should be avoided. Otherwise there is no harm. As far as the narrative is concerned, which says min husnil islami mar'e la ma la tarko la ya'nihi, which means that it is the goodness of religion lies in abandoning things which are worthless. So there is a difference between a worthless thing and there is a difference between a sporting activity. So worthless things, of course, like engaging in talk which is frivolous, which is absolutely demeaning to each other, or maybe you are making fun of other people, or you are abusing other people. So we also what we call loose talk. So that is an example of tarko ma la ya'nihi, something which is worthless. Otherwise, sporting activity and entertainment, of course, if it's not vulgar, if it is not has other
objectionable things, that goes perfectly fine. I think it should be part of our lives. Thank you very much, Dr. Saleem. Naseem, please go ahead. Naseem? جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. یہ میں ایک سوال ابھی پوچھا گیا اسی سیشن میں نماز کے بارے میں. شارٹنگ آف نماز ہے اس میں قرآن میں جو ہے وہ تو امن مانے کے جنگ کے موقع کے لیے ہے نا, اور جب امن آ جائے تو پھر آپ جیسے ہی پڑھیں جیسے کہ بتایا گیا. پھر آپ نے بتایا کہ نہیں حدیث اس کو جو ہے ایکسٹینڈ کرتی ہے اس کو کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم سفر کرتے ہیں اکثر ٹریول کرتے ہیں, جیسے میں کینیڈا میں رہتا ہوں, نیو یارک چلے گئے یہ چلے گئے, تو اس کا کیا اسٹینڈ؟ تو دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ جب تک آپ کمفرٹیبل ہیں, جیسے آج کے سفر ہمارے بہت سارے کمفرٹیبل ہیں, جہاز میں ہو یا کار میں ہو, تو آپ کو چاہیے پوری نماز پڑھیں. قصر نماز آپ کو تب پڑھنی چاہیے یا نماز چھوٹی کی تب کرنی چاہیے جب وہ ڈسکمفرٹ ہو. اگر وہ ڈسکمفرٹ نہیں ہے, اگر ٹورنٹو سے گیا میں تو 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ ہے نا, وہاں میں 2 دن کے لیے گیا میں, تو کیا میں وہاں قصر کروں؟ نہیں, میں آپ کو وہی جواب دے رہا ہوں نا کہ اگر آپ کو ڈسکمفرٹ کی فیلنگ اگر ہے تو آپ 2 گھنٹے کے آدھے گھنٹے کے وقفے بھی کر سکتے ہیں. اس کا تعلق گھنٹوں سے نہیں ہے, نہ اس کا تعلق مسافت سے ہے. اس کا تعلق اسی داخلی کیفیت سے ہے کہ آپ آپادھاپی میں ڈسکمفرٹ میں ہیں کہ نہیں ہیں. جب تک آپ ڈسکمفرٹ میں ہیں آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. اگر وہ ڈسکمفرٹ نہیں ہے, گاڑی میں ہو یا جہاز میں ہو یا کسی اور مینز آف کنوینس میں ہو, تو اگر نہیں ہے ڈسکمفرٹ تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے, پھر پوری نماز پڑھنی چاہیے. اس کا تعلق ہی ڈسکمفرٹ سے ہے. تو مطلب یہ کہ یہ طریقہ جو ہے وہ ہم جو کرتے ہیں وہ پھر غلط ہے نا, ہمیں پھر اگر وہاں سے ہم جی ایسا ہی جی ہاں, ہمارے ہاں جو طریقہ رائج ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بتا دیتے ہیں جی کہ اتنے میل پہ سفر کریں, اتنی مسافت پہ آپ کریں, یا ایسے جو مینز آف ٹرانسپورٹ ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ کبھی انہوں نے 9 میل پہ کر دیا, کبھی انہوں نے 10 میل پہ بھی نہیں کیا, کبھی انہوں نے ایک سفر پہ گئے تو زیادہ دیر بعد نہیں کیا, جلدی کر دیا. تو اب سب روایات کو اگر آپ جمع کریں گے اور قرآن کی روشنی میں ان کو سمجھیں گے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو یہ محسوس ہوا ڈسکمفرٹ آپ نے وہاں کر دیا. اور یہ پھر اس کے لیے کوئی رول نہیں بنایا جا سکتا, یہ ہر آدمی کا داخلی فیصلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی یا آپ کی بیوی ٹریول کر رہی ہوں, جو سفر آپ کے لیے مشقت کا باعث بن رہا ہو ان کے لیے نہ بن رہا ہو, یا ریورس بھی ہو. تو یہ ہر شخص کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن وہ فیصلہ اسی بنیاد پہ کرے گا کہ ڈسکمفرٹ ہے کہ نہیں. I got it. Thank you. جزاک اللہ. Madam Bhatti, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ مجھے کسی نے سجیسٹ کیا تو میں نے قرآن پاک جلد ختم کرنے کے لیے نماز میں نے اسے دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیا. پھر کسی میں بڑی جلدی ختم کر لیتا تھا. پھر کسی مجھے کہا نہیں بھی آپ فرض نماز نہیں کر سکتے, وہ کر سکتے ہیں سنت یا نفل کر سکتے ہیں. میرا جو دورانیہ ہے قرآن پاک ختم کرتا ہے مہینے سے 1.5 مہینے میں چلا گیا. تو کیا اس میں کچھ ہے مطلب, بلکہ مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ ہاں جلدی قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں ہم پورے. جی ہاں دیکھیں, ریکمینڈڈ تو یہی ہے کہ میری بھی رائے ہے کہ فرض نماز میں چونکہ ایک ہمیں ڈیکورم فالو کرنا چاہیے. جو نماز کی جو ایک فارمیٹ ہے نا, اسٹرکچر ہے, اس میں اگر آپ مصحف اٹھائیں گے یا دیکھیں گے تو وہ اسٹرکچر تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. تو نفل نماز میں تو یا سنن نماز میں تو یہ ٹھیک ہے, فرض نماز میں ایسا نہیں کرنا چاہیے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو فارمیٹ ہے یا جو نماز کی جو حیت ہے, اسٹرکچر ہے, اس کے ہم قریب رہیں. اچھا ٹھیک, بہت میں نے وہ ابھی کبھی میں جب قرآن میں ختم ہو رہا ہوتا نا تو اس میں جلدی خواہش میں سمجھ گیا کر لیتا ہوں, لیکن ویسے میں نے وہ شروع کر دیا ہوا کافی دیر سے, وہی اس کے صرف سنتا میرا. بڑی مہربانی, شکریہ, جزاک اللہ خیر. Abrar, please go ahead. سر میرا آخری کوشچن تھا کہ جیسے غامدی صاحب نے فرمایا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ نیشن سٹیٹ کے اصول پر بنا ہے, تو اگر اب پارلیمنٹ کے اندر اسپیشل میجورٹی بھی مل جائے تب بھی پاکستان جو ہے وہ اپنی سٹیٹ جو ہے وہ اپنا نیچر نہیں تبدیل کر سکتا. تو میرا یہ کوشچن تھا کہ اگر اسے کسی ریلیجیس سٹیٹ کا مطلب بنانا, اس کا کیا پروسیس ہوگا آج کی ڈیٹ کے اندر, اگر ہم اسپیشل میجورٹی کے ساتھ بھی اس سٹیٹ کا نیچر نہیں چینج کر سکتے. یہ کار محال ہے, یہ آپ کر ہی نہیں سکتے. ایک اسٹیٹ کا جو فاؤنڈیشن جب نیشن اسٹیٹ کے طور پہ ہوئی ہے تو اس کی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی, یہ اسی جگہ پہ رہے گا, اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ اس اصول پہ نہیں بنا کہ یہ صرف مسلمانوں کا علاقہ ہے.
یعنی یہ جب قائد اعظم نے اس ملک کو بنایا تو اس کو نیشن اسٹیٹ کے طور پہ بنایا، اور یہی کمٹمنٹ تمام غیر مسلم شہریوں کی تھی. ایسا نہیں کیا تھا کہ جب پارٹیشن ہوا تو یہ کہا گیا کہ تمام ہندو اور سکھ جو ہیں وہ وہاں چلے جائیں اور وہاں کے سارے مسلمان یہاں آ جائیں. پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا. اس اصول پہ یہ ملک جب بنا ہی نہیں ہے تو جو ملک اس بنیاد پہ بنا نہ ہو اس کی حیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ الاؤڈ بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہم اس طرح کا کام کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور کے ساتھ خاص تھا کہ جس میں نیشن اسٹیٹ کے بجائے جو معاملات تھا وہ فتوحات کے لحاظ سے چلتا تھا، اور وہاں پہ آپ کو اس کی اجازت تھی کہ آپ جو اتمام حجت کے بعد جن کو آپ نے مفتوح کیا ہے ان پہ آپ جزیہ لگائیں. وہ آپ کے سیکنڈ ریٹ سٹیزنز ہوں گے ایک لحاظ سے، کیونکہ ان پہ جزیہ لگا ہوا ہوگا. اور وہ بنیادی طور پر جیسے میں بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ وہ سزا تھی جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت ان پہ نافذ کی گئی. وہاں پہ یہ مقصد بھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کا ملک بنانا پیش نظر تھا. وہاں تو اصل میں نام ماننے والوں کو سزا دینا مقصود تھا کہ آپ رہ سکتے ہیں اسلامی مملکت کے اندر لیکن آپ کو جزیہ دے کے رہنا ہوگا. تو وہاں پہ بھی مسلمانوں کو خاص نہیں کیا گیا. تو جو سب سے پیور ریاست بنی مدینے کی بھی اور اس کے بعد بھی جب مسلمانوں کی رہی، اس میں بھی کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کی ریاست ہوگی. وہاں پہ بھی غیر مسلموں کے لیے موجود تھی ایک شک، صرف یہ تھا کہ وہ جزیہ دے کے محکوم ہو کے رہیں گے. تو اس وجہ سے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جی شہزاد صاحب، یہ فالو اپ کوشچن ہے آپ کے رپلائی کا جو آپ نے باسز کو بھی تھوڑی دیر پہلے دیا اباؤٹ ریسائٹنگ قرآن. تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے جو پچھلے رپلائی کا کہ قرآن مجید تلاوت کرنے کا کوئی ثواب؟ کوئی اجر نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں ذہن میں بات بٹھا دی گئی. قرآن پر عمل کرنے کا اجر ہے. یہ کوئی دیکھیں یہ جنتر منتر کی کتاب نہیں کہ اگر آپ نے پڑھا اور اس پہ آپ پر اس کا ثواب آپ کو شروع ہو گیا. قرآن ایک آپ کے لیے پیغام لے کے آیا ہے، ایک گائیڈنس لے کے آیا ہے. آپ اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا شروع کریں گے، جو وہ آپ سے کہہ رہا ہے اس کے بعد اجر کا معاملہ شروع ہوگا. یہ محض تلاوت تو دیکھیں نا، اس کا سوال کا جواب آپ آسانی سے اپنے سے پوچھ سکتے ہیں. کیا قرآن نے کہیں کہا ہے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے؟ پورا قرآن اس سے خالی ہے. کیا کسی حدیث نے کہا ہے؟ تو یہ ایک ہی حدیث ہے. کبھی آپ اس کو اس کی تفصیل پڑھ لیں کہ یہ بالکل ضعیف روایت ہے. اور ہمارے ہاں اصل میں یہ میں اس کی تاریخ بیان کر چکا ہوں جب حدیث پہ ہم نے گفتگو کی تھی، میں نے کورس پڑھایا تھا کہ یہ فضائل کی جو روایات ہیں یہ بیان کرنے کا ایک دور رہا 34 صدی ہجری میں. اور اس وقت سے امام غزالی کے زمانے، آپ سمجھ لیجئے وہ زمانے سے آگے سے ایک ہمارے ہاں پوری ایک روایت پیدا ہوئی کہ وہ کمزور حدیثیں بھی ہم بیان کریں گے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے یا قرآن سے ان کو قریب کرنے کے لیے، تاکہ ان کے اندر یہ رغبت ہو اگر وہ روایتیں کمزور بھی ہیں. تو یہ ایک سوچے سمجھے طور پہ، یعنی ایک انہوں نے معصومانہ، میں تو معصومانہ ہی کہوں گا، ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ اگر روایت کمزور بھی ہے یا ضعیف بھی ہے یا موضوع بھی ہے، موضوع کا مطلب گھڑی بھی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی بات ایسی بیان ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر کوئی رغبت پیدا ہو رہی ہے دینی عمل کرنے کی، جیسے اس میں قرآن پڑھنے کی، تو ہم اس کو بیان کریں گے. اگر آپ امام غزالی کی احیاء العلوم الدین پڑھیں گے، جو ہماری کتابوں میں جو بڑی کتابیں ہیں اسلامی لٹریچر کی، اس میں سے اگر آپ 3 یا 4 بڑی کتابوں کا شمار کریں تو ان میں شامل ہے. تو آپ پوری آب و تاب سے دیکھیں گے ایسی روایات وہاں موجود ہیں. تو اس وقت سے اب تک ہمارے ہاں یہ ایک فینومینا ہے، ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے کہ ہم ضعیف روایتوں کو انٹرٹین کرتے ہیں اگر وہ فضائل بیان کریں. تو یہ ان میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت بالکل متحقق نہیں ہے، مخدوش ترین چیزوں میں سے ہے یہ. سو ہم تو دو ہی ہمارے پاس سورسز ہیں نا، یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کچھ کہا ہے یا قرآن مجید نے. قرآن نے تو کہا نہیں، پیغمبر نے جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر جو چیز رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پھر کہتا کیا ہے. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو عمل ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا اس عمل پہ جو آپ کریں گے. آپ اللہ کی راہ میں انفاق کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ لوگوں کی مدد کریں، آپ خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، وہ کام کریں کہ جو اچھائی کے کام ہیں. اجر وصل میں وہاں سے کمایا جاتا ہے، نہ کہ محض پڑھنے سے. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much, Dr. Saleem. That was it for all of the questions today. Thanks to all the participants who came by and asked all these wonderful questions. And thank you, Dr. Saleem, for taking the time to answer our queries and enlightening us more and more every month and every week. Inshallah, see you all